Tuwaniriza nnyo ku Junction. Good evening. Kansubire nti Jolly buli kimu kikwasaganyiza ddala bulungi era ng'oli musanyu jerere. Well, tuguse tuze to talk about those nitty-gritties. I keep saying that because waliwo abakatunulira nga katono nga gwe wandikawulidde katono naye olinga kimutuuza ne kimunyigiriza mu nsonda nawulira bubi. Naye kansubire nti Jolly buli kimu kigendera bulungi. Leero olunaku olwaleero twebuuza, what are those things that women want but fear to tell their spouses? You've been married for 1 year, 2, 3 months, or 10 years. Nengo ine chintu choyagala ennyo ku mutima, but you don't know how to tell your spouse about it. Ogamocha anti sumuka pink na yonyo. Ere munyu mumpomedde. Na wonyumye. Obutete ibunengeri je musaze emyaka. Nera tuli bato. Andi wajja kuza tukaddi. Akati emyaka gy'abasenga baffe bannamakula. Ku myaka era emyaka egyo emitono gye muloza gye muyina. Mwongedde okusala. Ekyo kiba kirungi. Thank you. Muli bakyala but you look like girls. Oh sure I do. Thank you very much. Tubasanyukidde nnyo bannaffe, mwebale kujja, mwebale kutwekuumirako. Comment tubulaba naye abamu nga muli bakambwe nnyo naye tubyagala because that is response enough. Ate kisingako obutakomentinga. Mwebale nnyo okulaba, mwebale nnyo okubeera ku Facebook, mwebale nnyo responding, ate era n'okulaba obwo bwe mwamisinga nga mugeze ku YouTube. Ebintu bingi nazi kuno abakyala waliwo ebintu bingi bye bakwatibwa ensonyi okwogera naye nga abyagala era nga mbwongo bwagamba naye omusajja takiraba lwaki nga tayagala kukyogera naye nga awulira nti yandikyagadde. Kati omwo mwe muli nga bwe muba nga muli mu public emirundi egisinga omukyala abeera ayagala oba omwami omukwatako oba ku kibegabega oba okumukwatako nga batambula. What as the millennials call PDA, public display of affection, something like of that. I don't want you to kiss me or what, but hold my hand, assure me, a pat on the back, introduce me to your friends. Men are told to love their women. Kati naye balowooza kumpa bwisente, it's enough. Njagala ondage that you love me. Bw'otubeera mu public and you hold my hand, manya sikuswaza. Banange I love flowers. Buli muntu andetera ekirabo andetera ebimuli. Like this year has been special. Oba lwakuba kyakayingirawo kivudde US kivuddewa. Munange, you can't believe my dentist. Yakwate kino. But it's a she, Togira. Adenza nti era nyanguwa nnyo okudda side yeeyo kubanga I'm a sex therapist, so kyanguwa. For my birthday. Maybe that is lovely. Olabika omuwagira. Obulwadde tebawagira. Era kuba kuwagira badentist bangi wandibadde osobola okugenda kati bakula kiki ekyo kyoyagala ennyo kyoti ogamba spouse mwetubeera mu public a sense of security njagala nji feeling you hold my hand mu bantu abangi bayinza okuba your colleagues omanyi walo let's say gyokolera organizing a party nyizo looza nyizo kwanga ninamu ekiroozo ng'omukazi oba ku mulimu olinayo akawala akakutawaanya olinayo omuwala gw'oyagala so when I attend your party bijja temugwa mu bitimba tebisoboka toyinza kyewala because there are women there bw'oba oyagala omusajja wo muwubirako so bw'otuuka ku party yammwe you show the world that I'm your wife nga kukutteko ku kibegabega ku mugongo sina bwegamba nti nkwata omukono it's rude mbanga akwesibako so basically akateete iwe what I would love is like let me tell you let's go for a party and introduce me. Very important. Makula has met me before with my husband. We were on the road and she stopped. We were going for Kwanjula. Yes. But don't you think it would be rude? What I want my man to do is introduce me like ono muchala wange. Don't even say that. Friends, you can say this is Pavin. So that I know there's some weirdness and awkwardness when you're new to a place and new to people, and then you have to introduce yourself. You see these women smiling. Oh, they have called you to a church gathering. Omwami akwanjule yagambe ono muchala wange.
abaami abasinga akuleka otudde mu katebe n'agenda ne bakulu banne baami banne ne babeereyo n'akuleka and you feel shy okitegeera ate balala bakwogereko nti yeewulira yeeraga but you don't know how to start people who is who ate atakukwasa bakyala balala when I'm unattended to exactly tuli ku pate ondese mu katebe ogenze ngenda tandika ofijitinga n'essimu and people are going to assume she's mean abeera ku simu ye bwe baba banno bakuyita olina byogenda okwogerayo at least call your friend onyanjula wa mikwano gyo ondeka for 5 minutes then ogenda ate tolwayo because sina kati nze sobola nyumya mbuzi n'abakazi oluddeyo show me like there are scenarios whereby my husband is probably going to be a groomsman of something or he's in charge of something going on. Send people to ask me. Do you know how reassuring that is? Of, are you fine, Pavin? Oh, your husband told me to bring you juice. Oh, like you don't feel alone. Let me be open. Abami abaganda of a certain age. They do not know how to show affection. They feel like affection is for the weak. Okujanga batambuddeko. Nga bali boka in the dark. Not in the dark. I'm telling you. Traveled men. That's what you mean. Traveled. I thought Ogama nga batambuddeko banga bageze out. But Baganda men at a certain age never show affection. Like they never. To an extent, like yakumala okufuna oloza baganda boka no ng'akwagala nnyo naye ng'alaba mu buwangwa like talina kwemoola na mukyala mu bantu like what's that oshege ate tetukusema kwemoola but make sure your wife is comfortable in public. Don't make her feel and make sure abeetoloddewo bategeera nti mukyalawo kijja nakubanguyira obutamusemberera kwagala kumutandika mu mutokota. Exactly. And even if you're in courtship, there are people who fear nti I can't introduce as my girlfriend. Don't put a title to it. Just tell them I've come with her. She's called Pavin. That's reassurance enough. I'm going to start conversation. I'm going to relax. Naye bw'otanyanjira ngambo bandi side dish. Naye ate nedda nze njagala omugambe ne kataito ne bwe kaba katonotono nti oba fiancé oba girlfriend oba omukyala. If he's not sure yet, don't force it. Don't force it. Kati ate mba nkola kinaawe. No, ekiri obvious. Toyinza genda na muwala you a guy to a party omuntu natalowooza nti she's your girlfriend. Of course, that's what we always say. Try to show that I'm around. Omuntu ye asobola okimanya nti your girlfriend we. Then ekirala abasajja bwe mba nve let's say I'm your wife. Girlfriend nyinza okuwa. Kale bwe mba ne girlfriend nga nvudde waffe mbeera waffe n'enzija we meet on the way to a party. Try to say something. At least notice that my hair, my lips, my dress or something chenyambadde sikulabikidde bulungi. Naye nvayo nga ngamba oba naalwagala olugoye. Then I'm saying, oh, so you're ready, we go. And this whole time I've been preparing myself for you. I'm picking out my red dress because red looks really good on me. And then I'm coming out and nothing. You're late. What? The first person nyambalira gwe. N'atakunotisinga naye bwe mutuuka ku pate buli omu oh wow you look beautiful n'atandika okwetegereza nkola nange mutunia bwenti oh thank you naye abaami njagala musajja yabakiŋŋamba abaami abamu abata appreciating nga nakunotisinga nze ndowooza oba abakyala baba tebabateekamu ssente nga tafa nayo okumanya. No, there's some men who tend to be busy because I don't think you should be too busy for your wife. You shouldn't be too busy for your wife. They don't so basically you go to the salon, you make your hair, you do your nails, you dress up, you look amazing. Oba sine ekyo kyokka ekitalo kikyusiza ne kiva wali bwe kibadde no kize walala there's more fresh air coming into the room. You've changed the sitting room and all. Bambi baby nakoma reward akoye motivation so he's not noticing anything, he's just demanding for juice wali wachi wadugala edinisa rachi temwaga sibye like he complains from when he comes in home because probably he was stressed. He even says ekitanda mwakyusizza kyaki kyokka first born mwamuzala kitunudde appreciate kati neddiiro nyinza odditegeka nga mind yange egamba abagenyi balisanga aliddugala oba omuntu yena alina okujja nga oluusi sitegekedde ggwe but when it comes to our bedroom buli kyenkyusa kiba kya mwami wange so kati nkute sente nengula oba nguze new bed sheets oba n'ogula duvet empya oba n'okyusa curtains and he doesn't notice. It's rude. It's rude. Mean. So men need to know that women like to be appreciated. You don't notice. You notice. You need to know that we want to be appreciated. No, muno bomanya nti asiima. Enkero okola ekirala.
naye mwe abakyala abaagala oba appreciatinga mukimanyi nti abaami okuprovidingira waka twakifuula kya bulijjo we take it for granted fefe nyini to appreciating yes we take it for granted but today we need them to know those things that they don't do to us that we want them to do to us. Auntie Sue, sometimes they learn when you do it to them. Auntie they are able to learn. Bwe mbikolera ewaka nga ntaddewo ebintu bingi oba ogenda okudda juice this time ntaddewo glass empya oba ntaddewo ekintu kyonna kyonna nga kipya mu nnyumba naye nga nkulaze nnyo njagala okirabe oba nga nze zennyini nkyusiza olugoye njagala olabe notafaayo enkero ogenda leeta ebintu nange nyinza okuignoringa because nakiyita siima kitandika okujja nawe otandika ogenda omujjako bujja bintu no not even that for you you're going to appreciate because if you are raised right you know omwami tumuleka kuyingira you know motikula right that is how it is so you're going to do it but you'll be lazy to do any change to the home or to yourself because relax. You know my spouse is never ever going to notice. Ladies, bobo manyi nti ekyakuleta ku developing amaka. You're not supposed to get tired. No, you're not supposed to get tired. Even us as women have needs. Men tend to say, let me tell you Auntie Sue, from childhood you are raised to be a proper wife. Bagamba omukyala omulungi, omukyala omuganda inakola bwati, omukyala which is good and we appreciate it. But men are being left to be just pieces of toys. But we tolerate them, we love them, and we still nurture them because that is what we are raised to do. But now the men on this show need to know the things that we want them to do for us. Tubawa attention, tubafuddeko nnyo nti okuva mu buto bakusomesa it is the man this, to the smile. Man that. So you need to keep the man happy. Today, how about your woman? Akadense siganye. Naye okukkiriza akantu akatono ako kuba teyakusiimye. Kakujjeko essanyu n'enkyole meggezaako. Kisingako gwe bw'okimukolera n'ayiga nti bwe bakikola. Auntie Sue, tukijje mu maka. Let's put it at your workplace. Imagine if you didn't get a pack on your back for appreciation. Would you be motivated? From where? Kati boss go yagala kwate kubibega abe na apart on the back is a figure of speech Auntie Sue like right now ndatakusasula Pastor Bujingo katwa najera kwata wakoze bulungi Auntie Sue imagine omanyi togera obera motivated 2 years down the road ngokoze program nga boss otakusanga ko kugamba nno tamayina byokola obana kusanga pozi okola shochi. But that's what the men are doing. Okay, like when it comes to work, you're acting shocked. But that's what men are doing. To an extent, Auntie Sue, like when you work, you're supposed to work. You wake up in the morning, you go to work, you're and you paid do it. To do it. But wakugamba nti show erije wakoze yankolede. The next one is superb. Do you agree? True. You're motivated, you smile more, you research more. You stray away from being the normal employee. It's very motivating. Ayinza okuba nga ta appreciate nze naye okulaga nti anotice nze let's use work kati wajja nangamba sho tewagikoze bulungi jjo ensobi neno. Do you know what I always think? He has been listening, he has been keen. Ekyo nakyo kirungi, you look at it on the positive side. Bwe mmala emyezi ebiri nga boss wange tangambe kintu ku show manya waliwo ekizu either tawuliriza yagikoowa like oba alowooza she'll do well. In fact omanyirawo nti essaawa yonna bagenda kugoba. It's the same with the husband. Wakiri anotisinga nti piro yakyuse. Wakiri. That's what we are telling the men. That I'm not going to stray away from my duties of being a wife. Mumanyi lwaki tebabikola? Kubanga they are not raised to. No. Kakati gwe ng'omukyala nga naye bwana akusomesa lero tubagambe kati nawe musomese because the topic was what are those things that men should do to women and but we fear to tell them because we are raised like that. We are raised to submit, and most cases when you tell a man what you want he thinks so ina akajanja tebakukuza bulungi dayoke wasenga so women shy away and just keep quiet. Oli mukyala mugande ngeje batukuzaamu batukuzaamu nga yes ku basajja whatever the man says it's a yes toyina kumuddamu toyina kwogera toyina kola ki like then edda abawala ngeri gye baba bakuzangamu sexually nga mwina kupleasing abasajja ezizo interest ozumuza wali so happiness yali nnyo nga ya musajja mukolera musajja in other you a slave nga you get satisfaction when your husband is fine no you oba okoze eki oba tofuna ki as long as your man is happy but with this abantu ababeeranga mu bufumbo no babeeranga mu bufumbo naye nga tebali happy
today we want a happy marriage omukazi n'omusajja okubeera mu bufumbo when you're not content okitegeera kyobola abazaala ate n'abeera nawo nga toli mu mativu abaana twayigiriza naye tolina wakulaga oba toli abaana boogere gamba omusajja oyinza okuba oli shy naye omusajja katugamba waliwo ebintu abakazi bye twagala omwami byatajja kumanya olabanga kitono yakyusiza piro n'agijjayo n'agiyisa wali it is something big bulijjo ziri mu bbiri ogenza okudda ziri nnya ask at least buza ipiro okay at least what yagala sima mugambe I've noticed waliwo piro endala bbiri something small at least I'll be like he has noticed nengula obupala obupya bwona bwonna obwomula nengula kanaiti akapya nentandika okuyita mu maaso mugenda ne mugula Mother's Union like buy something nice for him to notice because if all your panties are like this how is he going to know that this is a new one bwe kibanga kiri towards sex you think it's Jesus black zonaza black oba zonaza white oba zonaza pink like be spontaneous when it comes to enjawulo nti katwaliwo abakikolanga byonna abikyusiza abakyala mwe mbabuulire abaami bw'obaako by'okyusiza nga direction ya kisenge nga erina engeri gyemu entayisi ng'ogenda sayidi y'eri ebyo baba binotisinga naye ebirala bwaba tafunamu kubanga nkimanyi naye bw'abanga tebiri direction yeeyo ebyo tagenda biraba tekijja kuba kyangu n'omulundi n'ogumu. So let's tell the men the way they appreciate the bedroom things. Let them appreciate all these other normal things. Yes, I've gotten promoted at work and Zen Kugambia, and you're like, hey, good for you. You go back to your computer. Appreciate the effort jentade mu kufumbira emmere. To complaining nga complaining because you are complaining yenga emmere webe nnungi tayogera omunyole gusukkamu complaining. What in greens wentaddeko n'obutula. That's true. Okay, there are things you can naye nga katunkuma gwentaddeko entula oba emmere nakati zozo bulijjo tokoyiza okuba nga nifumba libeera ggumu olwaliro ligonda appreciate ate gwe kankubuulire abaami kintu kye bayita bibala kintu kye bayita nakyo juice kintu kye bayita envendiirwa akava akaliibwa kalungi tuddeyo ku bakyala kuba katutandisa abaami. You see, that is what women do. That is what women tend to do. That you're concentrating on pleasing the men. What are you doing for me, the woman? Ati kati tubibagamba. It's not too well. Yes. Tugenda kukola yo show. Tujja kukola yo show ey'abaami. Tubaweka tuwukuma ne mukene. No. These men need to start concentrating on their wives. Romance. It's romance. Pay attention to my needs. Abaami okuva gy'ovudde n'ojja n'enjala yo wenanga ogwira natonaabye nako n'omala gangwira. Baako okusoosootola kuba n'emmere omumbo gw'emmere bwe mba ngusaaniise kuliko akawuuwo obuwuuwo bwa mirundi ng'ena. Baako wotandikira kati mukyala tagenda kubuulira nti munnange bibi kiki obadde otya nedda era ojja kwesanga nga emmere ojja jjujjula ng'ekonye oba nga teboobedde bulungi. By all means romance oyo mukulu nnyo ate abakyala tumwagala nnyo naye baami batono nnyo kyenkana teri. Well, you're talking about romance, but before we rush into romance, preparation for that romance, because romance I believe is the caress, the making everything, out, the physical one. Wanabye otuyanye weno ina jovo badoko oyine emirimu gyokola osibye oligundi kyabayita bapoota okasuka bulo osibye okasuka bulo oba osibye otambuza ebintu mu kampala oli mutembe okitegeera otuyanye oweddeyo nalongoseza you look at me as a sex machine. For you, when you're ready, I am ready automatically. You need to remember that women, that is going to switch her off. Your body smell, your breath.
okay, anti swagenda gamba gwe munaze musenye musangule but aside from the anti-theories mugende mwenna omugambe baby tunaabeko fembi okay yes yekuutenga nawe the men need to know are you ready tugamba omusajja aveeri yes kuba gye bali nabonyabonya mukyala we tegera abasajja tebayambibwa anti wange okubeera ewaka nga wayonjo n'obaoseza ennyumba obudde ne gambusi ku mulimu gye wavudde oba ku mulimu yonna gy'okoledde engato zo ziyingiza mu nyumba tayo zonna zibadde zitukula oze weesimbula ku bisenge obidduziza enziro olw'okuba okola manda oba mulimu kapeti ogidugaza yes engato zo nungi nnyo yennyinimu okyali ku junction tukyagendera ddala maaso do not be confused we are asking you oba twebuuza what are those things that women like but fear to tell their spouses Toval. Soul Television Femunyo tukyagendera ddala maaso era nga tuwebuuza ebintu ebyo obuntu bwe batunulira ng'obutonotono abaami mmwe ne mubi ignoringa those small things that actually perturb women and tend to become something really huge okitegeera nti waliwo obuntu obutonotono bw'ojja okola obunyiza omuntu n'atuuka ku level ey'okuttira ku anti so ogambye nti omusajja nnyini mu kituufu naye njagala omusajja alowooza ku mukyala we naga mukyala wange naye akola ne mukyala wange bambi atekamu amaanyi your wife is a queen yes treat her like that ku mulimu ennyumba eno mba ngirongoosereza era ngirongooseza ggwe osobola okuleka engato zo wabweru oba bw'olengera nga muddugala ogenda mugaswiri nyingiza engato no it is wabweru actually boba omukyala ajja kuzira nti ozireseeyo ajja kuwa wakiri busando zwemba mu nyumba muddugala then tambulira mogenda naye nga bwemuli abaami emirundi egisinga bagenda okumawawa the purpose for this show is for us to air our complaints and today our complaint is irrespective of the fact that we have so many flaws as women we are not refusing that we have flaws sometimes we fail. But That's then our right. men also fail us sometimes. Of course, and I the reason why we are agree. saying that our men are failing us, these are bwe buno busonga bwe tugamba nti yes nyinza okuba nga failing nze mu nsonga emu eb'endala naye onfuddeko are you empathizing okitegeera that you've come in ready to have sex with me but your body odor wagamba omwami kirungi n'awunyamunya tetuganye ekyo kyekiri owuwe akole byayagala mu mpunya ye awunye bwati but kirowoozeeko nti yes oze that's what you want but let's take a bath together like what you say grab your wife to the bathroom and tell her honey I'm really tired bichi mweyongerereyo netojja n'ongwira bugwizi as if I'm a sex machine that's what we are telling them today in this show that kitunyigiriza muturaza we get all kinds of STDs we get all kinds of STDs no za some of them don't know what to do. Some of them don't know what to do. Auntie no eyo shendala tujja gikolera eyabwe eyaleero tuli mugamba abasajja abali mu ddire eddakiika eno yes nti naawe ekirungi okwerongoosa gwe ng'omuntu because if I found you as my wife and I found you clean it's a turn on. I'm being honest it's a turn on. I would want you more than when I'm just thinking oh my God when is he getting done ngotunudde neeri you get is that what you want nasi kuno omwami yatuukiranga na mu kinaabiro emirundi egisinga naye amazzi naffe tulina okugateekangayo gabaayo ne mu baafu kyova olaba kati shawa tubawerekera bwerekezi ne tunaaba nabo kwe kumuteerayo amazzi naye abaami obutanaabo obwo okitegedde n'obutasenya mannyo okitegedde ate nga mwagala nnyo emimwa gyaffe kwegamba nobeera mu mbeera nga togitegeera kumakya walidde enseenene ku breke n'olya amagi amafumbe n'olya amagi obusinga n'ebyolidde tetubitegeera basiba ku bikomando ate omukyala tajja kugamba nti taata akamwa mukyalawo okitegeera tutyo bagamba abaami babeere conscious nedda abaami kati kababuye message zaffe tuyinza obutayogera this is what I will do to show you nti honey owunya akamwa ompunyira bubi kwe kujja negamba baby nakuliddeyo akasenya akalungi that's not polite in any way. Don't be deceived. I will know. You know what? That you're saying mpunya akamwa. Let me tell you. Mbwa akasenya akalungi. Singa. No mugaba mugudde akasenya akalungi agamba mwamunya nakaguze muswana nasanze obusenya obulungi negulya nayo negulyayo kano. Me it's a simple saying batugambye kutambula n'okumanya that kissing is bad.
abaami omukyala kyajja okwagala oba ekigenda omutama nga tasobola kikugamba kasita osembeza bw'oti emimwagyo okumukiisinga najjawo egije tegera butegeezi olina ekikyamu emimwa gy'oyinza okugumira nti mubadde mwebasa ekiro omuntu n'agolokoka bw'abanga yasuza asenyeza emirundi naye abaami kasita oba nga tewasenyeza kiro kwoli okulyankuzibwa kwemulyankuza. Have you looked at men's lips? They are chapped zonna zikaze eno wafulumirayo ebintu tu like olwokuba osiibyo mugulireyo kalipshini nywa ku mazzi kuba onasiga lipshini bagendaga amazzi bagendaga kwegamba nabanga akukwaguzi buli mwaje bwe gikusemberera amalusu gano agajjamu nsonda wano gava ku kyameeru kati ate ne gamala ne gakalirawo abaami tutambulengayo n'obulabirwamu bannange kwagamba bambi ne batunuulira omwami wo ne balooza gw'otamufaako gw'otamuyonjeza naye abanengeri zengeregeze tukiveeko. But what I'm saying is bw'obanga okola mu mbeera ng'oyakwogera nnyo because I work on radio and I understand, hydrate nywa ku mazzi because bw'ona yamba lip balm bagenda kuwayiriza nti olina emize twamulabamu emize yesiga lipstick w'abakazi banywa amazzi. Then waliyo ne bagiyita exfoliating bw'oba osenya oyisa akasenya ako ku mimwa bw'oti kajjako eyo dead skin toyisaako nnyo ng'asenya oyisako mpola ne kajjako the rough skin so that your lips are smooth. It's you people bino ebintu abaami baffe bambi tubaagala nnyo but n'akaziga ako n'obanga wenna enjalo zonna nga ekiringa ekikere ekikkoonyeeko bwenna ng'owulira akusala ate n'osirika nti munaye bakusindika ova wamu egenda eri ugulireyo kaloshoni okugamba anti kati omusajja simunenya nnyo emuje asindika kigaali emirimu engalo it's okay muguleyo ka lotion hand lotion but you can see that akwateko mu kazigo kiringa complaining anti omusajja wa wetise ebintu byotembe ogenda mukozesa ddi anti olweggulo ekiro ekiro ne kumacha ng'agenda so abakyala kubanga buli mukyala kyensuubira abeera n'ebizigo ne bwoba oli mukyafu otya men should use a little bit. The effort can be seen. Okitegera kubaso okulaba enjawulo y'omusajja boda gwentuddeko nga wano wakutteko nga walivaawo ne bu skills n'obuva ku byennyanja wano weewatye omayo teyesiganga ku bizigo bukyanga abaawo. There is no effort. Make that effort manye nti nze ng'omukyala bambi ayinza kuba tabyesize bulungi nga nze nina okwongerezaako but you have tried. Men fail us there. Abaami bamera enkyakya makula anti su n'alyoka akusala olukyakya wakati mu geemu nogaba naye kiki kyekyatuuka mu enkyakya wonyinza okugirirako personally nyambala engato za open all the time kati musana skin woba toli hydrated bulungi ekala neyatika kati waliwo abamu nga bulwadde nga yeetaaga kufuna gundi ka cream oba lotion fango ayiseeko kati ako omukyala gwogenda okikola era tonenya musajja nga muyonje eno naye ng'ebyo bizze omusajja wafunye oluumu asobola okuba mulimu gwakola bakyusa uniforms nayambala uniform etadde ye ne bamusiiga oluumu do the effort obimugulire naye abasajja ekizibu banange omusajja omusiru nza mmenya ekigambo ekikozesezza omusajja omusiru yakola ati yakuswaza fenga batuvuma nti mukyala basiru ogwana kufaanana nosanga omusajja yono omusajja omusiru atudde oba oyinza okuba ovuga bodaboda ogwo mulimu kyolina omumanya taxi mulimu gwo n'obuba tolina mulimu ng'okedde n'otula ne banno oba ku luddo saagala obeere omusajja musiru answaza omanye emboozi abeeramu banyumya ku bina bw'abakazi mibiri gy'abakazi bitundu by'abakazi abakazi abalina kino abakazi abatalina kino kwegamba ng'omusajja waka nga ze emboozi abeerako nga buli omu amanyi oyo muwemu baawo awemula gatako n'okunywa omwenge ng'ekyalo kyonna kimumanyi amanyiddwa nga nze nkunona gy'oba ogudde omusajja abeera ng'ayogera ku bwerere bw'abakazi ye musajja akwambula buli kyayogera abanga ayogera ku ggwe bannanga abakazi abalina kino tebanyuma kukola kino nakino nakino omukazi alina kino nakino nakino naye emboozi ebakulaakulanyizaawa abaami balina okumanya zituswaza omukazi oswala if they are discussing sexual matters to be better to make themselves better ekyo oba oliawo kyandikola naye kakati no ngera bwolaba abakyala oluusi bwe twogera ku nsonga ezo naye waliwo communication erimu
bwemba ngenda kwogera kunyamba anti Sue bwemba ndi ku sexual matters kunyamba bwemba munyumya omupiira ne mulekana ate ne mudda ku bakyala ne munyumya era ne mulekana that's disrespectful and you're not looking for help ne mama wabo mutadde mbuli wewe muli abakazi nnyo kaba mwali muwala waba mwali mukazi waba mwali. Yes, so men need to understand like ndi waka yes nena ngente kamwe ekitiibwa but what disrespecting another lady out there you're disrespecting me as well. You're trying to show me that you're not respecting me. I'm not respectable. You get it? Abami batusemu ekitiibwa with or without our presence. Ani yagamba abami buli muwala ayitawo nga gw'owulira omwagala buli muwala ayitawo gw'onyumyako emboozi ani yabagamba nti tukako ku stage ng'osanzeeko ababoda bulungi abamu abatalina byakukola nga buli muwala ayitawo ng'ayogera nga muwala ayitawo ng'ayogera nti oyo alabika ali bw'atyo ate bakutuma n'abalinamu experience ne bakugeya ng'ogituddeko boda n'akugeya anti era akugeya otudde bubi nedda ne buba tutudde bubi naye nga bakuwa amanyi. No, you need to appreciate that there are some beautiful girls out there that gets named and picked on for no reason but because I appeal to you I'm the type of woman that you would have wanted. Notandika okungera notandika okumwogerako nogamba yankuli na saying yankulira bulungi is even a polite way of saying very this. Polite. It's okay. Naye nayogera ebintu like ebikudegrading woba woli oba toliiwo nze ndowooza nti ekyo kiyinza okubeerawo bw'obanga omuwala totudde bulungi for instance if your underwear your backside shows oba bawadde emboozi. No, if that happens, that happens. Ne manya nti ku stages zino bwowolereza they have scenarios and incidences whereby they are going to pick on you for being beautiful. Auntie Sue, or they are going to pick on you kuba toyogera nabo. Kera gabo. Ku stage ya soul twalogaiba mu mitaka gambe. This is one guy nakulabanga ne pesa lisimulukuse. Naga Madam Susan sokoterezeka blouse. Are you sure? He's a decent man. Atayagala kwa mukazi ng'otambula. Yes, guli mulimu. Taweebula muntu. Mulimu tekumujjako kyali. Is one guy gwenjagala nti mukubira simu ne wangamba irudda wamulinda oba okusindika omuntu nga mutuma oba mugamba ntwalirako omwana ono nina walaga. I trust him because decency ogiraba. Abantu abasinga ennaku zino tulowooza nti ababoda bonna n'aba taxi si bonna actually anti kichenjagala okugamba kireta omuntu bosanga 10 bakulosa nti buli omu aliko ekikyamu naye nga obasanga batudde ku stage nga balina emboozi ziri ku bakazi aba taxi omuwala n'ayitawo ng'amwengera mu ddinisa. You get even on about the corporate guys. They either do it during their breaks on their WhatsApp groups. They share pictures, videos. That is how things go viral. And they keep abusing and naming and picking on girls in various ways, which are very abusive and disrespectful. Wengambira omusajja oba omukazi munaddala omukazi kubanga emirundi egisinga ffe tusinga okuswala. Eyo love ya nabakye kugambisa bawo kugamba baga boyfriend nti kuba ekitundu kye ekyamompeereza. Anti so twakyogedde koluli kumuliro. Twogera ku bitunyigiriza ffe ng'abakyala. Abandi ebibatawanya batuleke. Today is our kugamba mwami wange nti ekyo kyongambye okukola sikisobola. Why would you dare me? But why are you doing it? Why are you doing it? But women do it, girls do then it. Why do you do it? When let me tell you, for a girl, and I need them to know now, if you take a picture of your private parts and share them with anyone, you're very insecure and you feel like your body parts are going to secure that relationship, which will never, because it's going to disrespect you. If I love you, I will not disrespect you in that way. Or even making love and then you do I hear Uncle up country. Now like us who have iPhones, let me even if you delete, it's there on the cloud. Yes. So you don't risk such nonsense. That is not sensible. Kola up country, kakati mnange kati akatambi. You can sleep with a prostitute if you're dying. Go sleep with a prostitute. And this woman accepts. No, it's wrong, and it's wrong. It's being insecure. It's very demeaning. Yes. So if you feel like it's going to keep a relationship, it will never. So for the women who are watching, Mugamba, even those demands that men make that are very unrealistic. Yes. Abawala Auntie Sue, waliwo abasajja nga batugambye nti waliwo abasajja nga batugambye nti babeera mu groups ne banyumya ebintu ebyenjawulo ebyekisiru ku bakazi nga ne maama wo mutaddemu. Omusajja omu najja n'agamba using your mouth as a private part n'ogenda n'obikola omukazi bibanyumira. Nolowooza buli mukazi yenna abyagala n'ojja ommanyiire. Pasa tugana tubakuba engolo.
naye abawala ekintu ekyo mubuzabuzanga batakyagala oral sex then oyagala nze mbikole musooke mukyogereko. You haven't washed your boxers in 4 weeks. For a week tonabye boxer ayo. Tojozeza ekyokulala osibye otuyana. Bingi. Emisana wagenze n'okola number 1. Toyinza kunimba nti you used wipes. Toyinza kunimba n'owakuta amazzi n'onaaba. Because obadde ku mulimu osibye ku boda. And then at the end of the day, I get oral cancer. Then gobeere nze nfe gowasa omulala. Ati kati nawe tokkiriza bikola. Tigamba mukazi wa kikole. What you're saying is, God, I don't know how to say this. I do not know how to put this. Kubanga Katonda yali mulabufu. Omumwe oguteeke eno. Tetuli kyekimu. Thank you for saving me. Oh no, si kyanyumira. Because mukyogereko first. Exactly. Because there's a particular type that will say, I do not want. Then there are those women, yenge ekimutawanya mu maka, ekimutusiza ku buzibu buno. Kyekyo, yenga kyayagala. Okitegeera? So I think kyayagala nga teweeyonja kimala. Let me tell you. I'm going to describe this. I'm not going to describe it in any way. But men need to know that sexually you should concentrate on your woman's response to you. There are particular things you can tell. There are particular things you're going to do and she will not even react to it. Then there are things that you're going to do and yes. So basically, when it comes to oral sex, I think it should be a round table discussion. That's what I think. Because when it is something that you need to talk about. It's a round table. Omanyiti omwami ava eri baba kunyumya biboozi byabwe. Najja buzaati n'akugwira gwolooza bya bulijjo byagenda n'akugwira ng'alinga aguddeko omuzimu ku mutwe. Ogenda okugira otya? N'okamba tuli ku kikino ekyatuuse mu Yerusaalemi. Ate babeera n'amaanyi mangi. Obviously, tosobola lwanyisa musajja. Let me tell you, omusajja, what you think your lips are going to do okundetera okunyumirwa, your other body parts can do it. Kati ate n'alyoka aveeri ate n'aleeta emimwa kissing. Nojaga mwago mbawala bw'ovaamu. Kati bw'aba omusajja yabaga bikola, bw'aba mwenzi ogenda kulwala. Kubanga gamwe asobola ogatwala eri n'agakuleetera ku mimwa. And that's how, by the way, people are getting throat cancer and mouth cancer. Because of even if you're the man, because Jebali, let's be realistic. If you're the man and your woman is demanding and this is what she wants oral sex because she feels like she gets more pleasure from that, explain to her the dangers. Biraza, throat cancer, biblically it's I think very unacceptable. It's wrong because there are demarcated areas for everything. But yeah, bambi ayinza okuba tulaba nga kye kizibu kye. Tell your spouse about it that this is what I would want. This is what would pleasure me. Omwami we amusomese obana wo mukyala tulaba omanye kikyamo. Katonda yali amanyi kyakola okuteeka omumwa mailo kasanvu. I understand, but people who are watching probably educate them. You need to educate them. Okay, for the men, I think you need to know. Omubiri gw'omukazi tegubeera muyonjo. Omubiri gw'omukazi Katonda yatonda gwerongosa gwokka. That's why we get discharge. Nga simbi eneri nomo. Mu kwerongosa omuntu asobola okuba nga alina let's say like cervical cancer. No signs, no nothing. Nsobola okuba ne candida, nsobola okuba ne UTI, nsobola okuba nga nina enziku nga tonnategeera. Now not every discharge that comes out of a woman's part is good discharge. Is healthy. Asobola okuba nga this time you're leaking pus and you think it's a discharge. I'm telling you. And that's how they get throat cancer. Anti-colors is okay, like twakolako program ya cancer or the Cancer Institute. The guy told us oral cancer kati yeyongedde naye nga number 1 cause is smoking. Oral sex. Then oral sex was number 2. Now, because there is that virus, gyebayita HPV later cancer w'abakazi owa cervical cancer. Omukazi w'aba alina akakawuka and you use your mouth osobola okajjayo so you get that virus. And you can't tell that I have cancer. Herpes. So for those who think that they are sad, they are unhappy, in a candida and you think you're getting some juice down they are living longer. You're getting pus. Ew. Now so in case you're being unhappy because of that, just know there are so many disadvantages. It's wrong and it shouldn't be done. About it. Yeah, you sit and talk about it. I tell the funny thing is, omwami ye najja n'akubuukira n'akikola nga tokimusabye.
wakati ate n'ayagala naawe n'akukaka gundi eki But anyway, basically, such things, such incidences, like there's some two things people that need actually, to talk. I'm not talk on a round table, but in your bedroom or whatever. Yeah, do not be perverted and do not try out new things that are people telling you. They don't have to do it. What works for him is not what's going to work for some other guy. Even women, even the woman will tell the friends. My husband does this to me and I like it, so try it. So najana atawanyo musajja bami nga tabimanyi tabitegera. Or probably natandika okunyiga, she doesn't even want to do that anymore. Do you know lwaki abakazi bafuna nnyo UTIs? Because parts ebbiri zino ziriraanaganye. Eye mabega neyo maaso. Obuka buve mabega ne budda maaso. It's okay. And they don't, and women don't know how to clean. And women don't know how to clean. You're supposed to clean front to back. Yeah. Abakazi abamu cleaning abati. Ngabizza munange ku reception. But basically, yeah, if that's what has been disturbing you, so we have accepted, talk about it, it's wrong and it shouldn't be done. Yeah, and if you're sad because that's what's lacking, that's what you think is lacking, your spouse, you're just living longer and you need Jesus in your life. There's a lot they can do, by the way, in love making that does not require that. Call and do what your lips for more information. Not the Junction. Tuchagendera ddala maaso tovaawo. Soul Television, Femunyo. Tewerabira tina Facebook page, that is the Junction Soul Television, and our YouTube channel. Bomi sinzebo links mwona genda yo ku our YouTube channel ojja kubanga obufuna. It's still called the Junction Soul Television. Twogera akamuli kafe kavaayo. Twebuuza ebintu abakyala ebibanyigiriza ebibaluma that they always fear to tell their spouses. Bwe buzibu nyazaala bwaleetera omukyala naye ng'omukyala talina bwana akigamba mwami ate ng'alaba omwami alinnyo okusaidi ya maama we. Emirundi mingi abakyala basigala banyigiriziddwa naye tekitegeeza nti aba musanyufu. Ate ekisingira ddala okwonoona kwe kubeera nti omwami talaba nti olumwa. Ye awolereza saidi eri awolereza nyazaala wanga ye maama kwegamba n'asoosowaza nnyo maama we n'alema okubalansinga. Kati emirundi egisinga omukyala asigala yennyese nga gwakulaba tomufaako feelings ze tozifuddeeko. In relationships and what I think could work, I'm not a specialist or a doctor in these things, but have my back. That's all I'm asking for. At that moment when I'm being attacked, nzijawo gambe mukyala wange nedda mukyala okitegera, if you want to side with them, do it without me or not in my presence, okitegera. But in that moment, at that scenario, whether wendi oba siriwo, have my back. Nekinuma nyo defend me. Nekinuma nyo nza okubeerawo like nga siina nnwanira mama wange siri naye saawe. Exactly. Nze era kyemmanyi omwami wange talibeera wrong mu bantu. Exactly, because you're going to have his back. And that's what I have to do. Ne mugamba newe manchi manyi nti yakikoze. Era nyumirwa nnyo abakazi benda ba ku TV nga baye bamukubidde mu bubbi omukazi n'agaana bange si mubbi. It's the right thing to do. Yeah. Ye gwasembayo gwayagala okwesiga. Ayinza okwensiyo n'emukoye nga ayagala kukyuka naye nga nawe wamuta. So you're supposed to be that defender. Have your woman's back. But also busy men twetagayo as time. Abasajja babeera so busy. Ntemusobola gendako out wadde tumaze emyaka 10 mbufumbo. Take me to a place nizo kwa stambula mu housewife mbera waka naye ngeri gyotambula omanyi obufu obulungi ntwala kundya ku mmere endala ng'ogyeko gyenfumba kasita togenda ku lyato. Si ku lyato si ku lyato emmere gyenfumba buli ssaawa ngiwunyiriza so ngikoowa lwakuba nsigala nkufumbira naye njagala nentuulako out nendyako emmere endala. You give me a treat ng'omutumula yanfumbidde nontwalako out. To be served, to be pampered. Yes. Like there are particular things that women love to be done to them. Pampering is one of them. Like a massage. A massage. I really like a massage. You go for a spa treatment. Omwami n'omuwa massage okuva January paka January. Anti so tugenda tunabe n'abaami. This time twala out bwe tuvaayo ontwale mu bathroom kati gwa naaba nange nze naaba, so you're bathing with me tunaabe, then you give me a massage
nebake bulungi nga bannange nga sirowooza na ku lunaku lwanca ne bwe neerabira okugula ekyo kiba kirungi by the way abakyala massage ezo bazaagala men need to pay more attention. Basically what we're saying is men need to pay attention. Like, yes, they're raised being told that the woman is supposed to do all this, the woman is the one supposed to do all this, but even you can reciprocate. Love your wife. Giving it it's back. a two-way thing. Reciprocate it. The way you know that I'm supposed to make sure you're fed, I'm supposed to make sure you're fine. Am I we are fine? one body. Narade. Lwaki tonsanze mu mudu ngeya bulijjo kitegera. Men tend to complain omukyala musanga anyize. Why is she angry? Have you sat down to ask her? Have you found out? Nga leero toli musanyufu. Ate batumanye waliwo ebiseera by'emmeezi naffe tubeera nga tetuli bulungi. Bwe nkuyombyako olumu bambi. No, please. Just be patient. Control your body. Be patient. Abaami bategeere nti ebintu byabwe eby'obutatuwa ku ssente bitumalako emirembe ate nga tetugenda kubasabilizanga buli kaseera. Emirundi egisinga omukyala ajja kusirika yeeteekemeza saaluuni era lunga yazze ategeka ebintu bye naye akulaba tomufanako buli mwezi. Seriously. Era bw'oba tolungulidde ndwegulira ku musaala gwange. I want to see something in my wardrobe every month. Zengo 12 omwaka. Ate sitwala ssente mmeka? Mube munezimba ddi. Nga neegulira kati nga nkulaga nti ndwagala nga ndwegulira nga ndisaamu. Kati mu myezi 12 bye biteeteeyi 12. Nyinza okuba tongulidde lugoye nti oluguze n'oluteekaawo nobondekera emitwalo 10 nze njagala neguliremu kye njagala. Lekawoko ssente nga twagala ebintu byanjawulo. Nyinza okuba nga Pavin ye nga kyeyagala mu nnyo ye ayagala okulaba nga ayinayo aka earring akapya. So lekawo ssente nga siza mmere. Nze nzineyi ate tompambu every after some time mpa buli every breathing second of yours mpa nedda madam sente mpa give me money, give me every breathing second. Like, I should be what you think about every time you open your wallet, every time your salary comes, every time you get a grant or a loan or whatever. I said monthly. Think about me every second. Olomuba munezimba ddi kubanga and so wasa omwami whereby in case he gave you 5k ntiswiri genda ogulayo ka lollipop tezigenda ate kumuzza mu kisenge yeetuge mama twajirwa write down what's disturbing you. Zikuita mu ngalo kiteke mu vision book osobola okusanyusa mukyala wo. I'm serious. Ati so abami even if it's 5k kano kankakuwe zino sina wenziteka zitwala wakirigenda ko mu bank I'll be like, ati so abamwagana na ATMs kuzitereka okwate mitwalo 5 gikyuse before we close the show abami kyebalina okumanya kyekitayagala familiarizing abami abemanyiza banaye mufuneko ku some class of werage muko omusajja buli mukazi gwatuukirira toli musumba toli teacher wafuuka kiyambi oli NGO buli omu muhaginga buli omu omupekinga buli omu omuwa ssente buli omu omukolera buli kimu. Nze ndooza ng'omwami tannaba kuwa muntu yenna ssente alina okwebuuzaako olwo luba lugabanguza obutereevu ojja kwagala okugenda ozikime gye wazitadde twate tukyabawaayo nyiwa mukama ojja genda ozikime gye wazitadde ndi awo naawe ne buli mba nakakyuka eno omuwala najala akubuzaako omulala akugudde mu kifuba omulala gwomunonyeza Susan how are you. Imagine mugenze ne mukazi wo nga mugenze out nenga buli muntu amumanyi ku kifeecho gamba nga buli mukazi ayitawo wenna ololobala n'oyiika n'endusu n'otunula amala ate abasajja balowooza tetunotising kyakola bw'ategeera nti omulabye gagamba sagala bakazi bambala tunulira bakiŋŋanza ayambadde obulungi oyeddemu n'amagezi n'ekikiko kibadde kigudde agalakulabanga omuguddemu olwo nno omwaze mugwamu awo kiba kirungi n'omugala nti amazzi gezi gonna gabadde gagendedde erinbasaagala naye ogamba bw'omukwata nga tulidde akabina gagamba ne bannange nkuyisa emanyi ennaku zino abakazi beesiga ebizigo gejja obubina gwe lwaki ofa ku bakazi abalala nga nze wendi ezo mpisa mbi lwaki ononooza abalala exactly bwe mba ndi naawe so embarrassing ng'olina ebintu by'oyagala okutunulira ku bakazi abalala bikole nga siri naawe why must you even keep commenting on me I'm the special one why must you keep commenting about other women when I'm but tuba tuli out nze simu zo zijjako emboozi ezo teziba bwe tozijjeko ebeera mu maaso gange
abaami balina okumanyiriza essimu ze bakwata ne bavaawo ko ne baddako mu kinaabiro ne musimula ne taapu tokimanyi kyemubeerako baziteeka na mu vibration wagamba onaaba ne leero lw'abaami nze munveeko baziteeka ne mu vibration ne bakukuta nazo n'ogamba kiki ekigenda mu maaso ne baweereza mobile money nentegera nti olina gwoweereza mobile money toyagala mutegeere bw'aba tali nze bwe nkusaba ssente ongamba tunezimba ddi naye bali I want to go waxing obaweereza emitwalo nga 8 kati omukazi wagamba iwati go waxing ebirowoozo bye biragawo abaami okutukweka obugagga bwammwe kituluma ne mubitwala mu balooya nga ffe tetumanyi mulooza tugenda banyaga n'abakazi mukweka ebyobugagga bwammwe nedda naye abaami be basinga okikola bakweka ebyobugagga ne bakweka ne family zaabwe endala tumanya ebyapa by'ettaka simanyi we biri galina omwana akusinga obukulu wali ng'amaze afudde ne balyoka bakuleetera obwana ng'obadde omanyi yogera kati anti oyinza okuba nga g'omukazi bw'anaakwanjulira abaana ojja batta busi baleeta embatte but yogera kati madam tadategeeza ngamba naye abaami emirundi mingi balooya babatutteko ebintu kubanga omukyala wo tamanyi wakiri mukyala wo kabitwale kubanga abeera bitegekera bwabwe agamba looya bino mukazi wange tabimanyiiko era tomugamba kintu kyonna yakwettira n'abitwala butereevu n'olwekyo abaami mulina okwogera nze munno nze gwe wasalawo okuzaalamu abaana butereevu leka ntegeere oba mbibbe mbeera nzibira baana sisobola kubba bintu biri manyago sisobola kubba bintu biri manyago sisobola genda mu lands kyusa ekyapa kyo sisobola genda biteko kavye twareva account esobola genda ne withdrawing yo sente netaga ne manya banks omuli account yo nzoba nze nkusoosa okufa kale bwoba ggonsoosa asooka munne ng'atwala obadde ku junction nesigala mu mannya go gw'omusajja ate ng'emmotoka ogigulidde nze kyekyo kyekimuluma obadde ku junction twogera ku bintu abakyala ebibadde ebituluma tonaba nabikolako naye tandika okuba nga obikolako tubaagala nnyo tovaawo ku munnyo yongera kweronga babaye